If you ask an average uncle from the early 80s or a modern day chapri from the street, what's the best footwear for riding a motorcycle? They both might choose this. One lacks knowledge because motorcycle safety wasn't a thing back then. Another thinks they look good, but in reality, they look like this. I've always liked to play with fire. And আপনি যদি নিজে গুগলে সার্চ করেন যে what's the most injured part of a motorcyclist, and then you'll find out more than 50% of the time এই ইনজুরিজ গুলো হয় বডির লোয়ার পোর্শনে, which is known as lower extremity. আর আপনি যদি নিউ রাইডার হয়ে থাকেন, there's a high chance বাইকটা পড়বে আপনার পায়ের পাতার উপরেই, because 57% of the time এই টাইপের মোটরসাইকেল ক্র্যাশ হয় on low speed and ground impact. But riding gets hardest when you are slowest. Now experienced riders are really good at slow speed, but newbies or beginners, they like to plant their foot on the ground whenever they can. Now the question is, protect কিভাবে করবেন? First of all, you shouldn't be wearing something like this while riding. Absolutely not. This is something you wear for running. Now, according to DMV of California, এটা ওদের দেশের BRTA, এখন আপনি যাই পরেন না কেন, that has to cover your toe and that has to be sturdy enough to cover and support your ankle. And সোলটা হতে হবে hard, durable and slip resistant material দিয়ে, যাতে it can take force and slippery surface it can support you. আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়, রাইডিং এর টাইমে জুতার লেসেস গুলো টাকড ইন থাকতে হবে যাতে কোথাও আটকে না যায়। বোঝা যাচ্ছে যে এটার কনস্ট্রাকশনটা খুব ডিউরেবল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হতে হবে, বাট এই রিকোয়ারমেন্টস গুলোর মধ্যে অনেক ফাঁকিবাজি আছে, লাইক আ লট অফ আমেরিকান সার্টিফিকেশনস। এন্ড আমি এখন পর্যন্ত দুইটা সি সার্টিফাইড বুটস ইউজ করেছি, এন্ড এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ওয়ান। ওয়েল, ইট হ্যাজ রেইনফোর্স টো এন্ড ইট হ্যাজ আ ভেরি প্রোটেক্টিভ একটা পিস ওভার দ্য টো মেড আউট অফ লেদার টাইপ ম্যাটেরিয়াল। নো, when you are looking at a C certified product, you should always be looking at the tag inside. So জুতার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি যে ট্যাগটা দেওয়া থাকে সেটা আপনার পায়ের সাইজ ছাড়াও অনেকগুলো জিনিস মেনশন করে এটাতে। ফার্স্ট ডিজিটটা 1 থাকে, দ্যাট মিনস এটা অ্যাঙ্কেল হাইটের, which is the minimum requirement for a riding boot, and যদি 2 থাকে, it's a tall boot. Now second digit actually means যদি 1 থাকে, it meets the level 1 abrasion resistance. এই জুতাটাকে একটা স্যান্ডিং বেল্টের মধ্যে রেখে রাস্তায় একটা রাইডার যদি স্লাইড করে সেটা মিমিক করা হয়। and the third number means এটা কতটুকু ইম্প্যাক্ট এবং কাট রেজিস্ট্যান্স। higher the number is better, but highest লেভেলই হচ্ছে level 2, and the last number means এই ম্যাটেরিয়ালটা কতটুকু রিজিড। I have no idea what's up with my sister today. So I forgot to mention this boot is actually waterproof. But let's see যে এই ম্যাটেরিয়ালটা কতটুকু হিট রেজিস্ট্যান্স। Well, shoelace as expected, it should burn, but let's see. এই পার্টটাতে কিন্তু কোনো চেঞ্জেস আসে না। তো যেসব জায়গাগুলোতে লেদারি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় নাই সেই জায়গাগুলোতে আগুন লেগেছে, এই জায়গাতে প্লাস্টিক টাইপের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে, এন্ড ইনার লাইনারটাতেও ফোম দেওয়া, সো ইটস সাপোজ টু ক্যাচ ফায়ার। বাট যেসব জায়গাগুলোতে অ্যাকচুয়ালি লেদার দেওয়া আছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু ডিড নট ক্র্যাক, এই জায়গাগুলো কিন্তু বার্ন করে নাই, and এই protectors গুলো intact. And this is the riding boot I use right now. This is TCX Mood GTX. এটা ankle level একটা riding boot. The first digit should be 1, and এটার abrasion resistant and impact and cut resistance is level 2. Rigid built. The best part is ankle বরাবর এক ধরনের hard type shell দেওয়া আছে, and these are made out of Gore-Tex. Gore-Tex is known for their waterproof and breathable material. Even though it's made out of leather and you can see all the stitch mark, এই বুটটা কিন্তু waterproof and it's tested. আমার কাছে এই বুটটা সবচেয়ে বেস্ট পার্ট লাগে, it doesn't look like a riding boot at all, but একটা problematic জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে these laces you have to tuck in যাতে বাইকের কোনো জায়গায় আটকে না যায়। I think জুতার ফিতা বাঁধা and খোলাটা একটা hassle, and for that there's a pretty good solution in the market. That's from Taichi. These are waterproof. But এইটার সবচেয়ে favorite জিনিস হচ্ছে, look, there's no lace. They use a technology called boa, আর এই নটটা টান দিয়ে লুজ করে, and যখন আপনার টাইট করা লাগবে, that's it. As
Simple as that. The one I have over here is TriMaster Aero, and এটা একটা অ্যাঙ্কেল হাইটের বুট হওয়ার সত্ত্বেও এটার কিন্তু ইম্প্যাক্ট এবং অ্যাব্রেশন রেজিস্ট্যান্স লেভেল 2, and আপনি এই বুটটা চারপাশ থেকে দেখলেই বুঝবেন যে হাউ থটফুলি ইটস ডিজাইনড। টাইচি ইজ আ জাপানিজ ব্র্যান্ড, সো বুঝতেই পারছেন ওদের R&D কেমন হওয়া উচিত। Even though I have a TCX riding boot, I'm planning to take this one, and in the future I'll make a detailed video about it, why this boot is special. And টাইচির সকল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন রেডলাইনার্স ভিডিওতে, and ভাইয়াদের শপের পেজ লিংক is in the description. Shorter boot problem হচ্ছে এটা আপনার ankle পর্যন্তই কভার করে, but as a new rider I think you should get taller boot because that will protect your shin. But এরপরও if you have a good ankle boot, then I would suggest if you are going on a long rides, then use a good knee protector, যাতে knee protection এর পাশাপাশি it also protects your shin. And motorcycle riding boot গুলোর movement কিন্তু কিছুটা restricted থাকে, and that's for good reason. And এই restricted movement গুলো makes it much more safer and rigid. কিন্তু বাইক চালানোর জন্য যে necessary movement গুলো দরকার সেগুলোতে কোনো সমস্যা হবে না। এখন আমি কিন্তু চাইলে আপনাকে খুব ইজিলি একটা ট্যাকটিক্যাল বুট বা একটা ওয়ার্কিং বুট সাজেস্ট করেই দিতে পারতাম, বাট একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে, কারণ ওই বুটগুলো মোটরসাইকেল রাইডিং এর জন্য বানানো হয়নি, and they did not consider what kind of movement a motorcycle rider could make or একটা মোটরসাইকেল ক্র্যাশে কি হতে পারে while manufacturing that boot. Life is full of unexpected turns and places. Like কখন মাটিতে থাকি আর কখন গাছের উপরে থাকি কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। So no amount of money spent for safety gears is a waste. So next time, get a good pair of boots and let your boots tell the story of every mile you conquer. Salam alaikum.